Hello, dear students. Welcome to the English class. In this hour, we will study about the lesson Polluting the World. The world is our Mother Earth. Day by day, Mother Earth is polluting. Who is polluting the Mother Earth? Means here the human beings. The human beings are polluting the Mother Earth because of science, because of technology, and because of use of chemicals, fertilizers for their farms. With like this lot of destructive activities, day by day human beings are polluting the nature. Through this lesson, author tries to develop some awareness how human beings are destroying the nature, and along with that awareness he was giving some warnings. If he will not control his damaging activities in this earth, one or another day he is going to end up along with this world because of his destructive activities. So he has to develop the awareness, he has to control his destructive activities, and he has to develop harmony with the nature. Why? Because he is thinking man-procentrism. It means he is not thinking about the nature, he is thinking about the humans. He is human-centered, only for human comfortability and their profit. Human beings are thinking about their comfortability and their profit. Because of their comfortability, they did many inventions. Because of that scientific inventions, because of that use of chemicals and fertilizers are affecting the other creatures in this nature. But some are still unaware of this. Some people are getting that awareness, but they have to develop some awareness in other human beings also. Why? Because of his destructive activities in the nature, so already some animals, some birds, some creatures reached to the endangered, reached to their end. Those animals are called as endangered animals. Their generation was going to end up in this earth. Like this, through this lesson, the author giving advice that if he continues with this kind of activities, he is going to end up along with the world. Okay, dear students, now we will study about the lesson in detail, how human beings are damaging the earth, along with air pollution, water pollution, along with use of chemicals, fertilizers for their land. All these activities, slowly they are poisoning the Mother Earth. That is given in this lesson, and at the end the writer talks about the awareness. The human beings has to develop awareness about the nature. He has to recreate the nature. He has to develop harmony, well-being with the nature. Then only he can survive in this nature and he can protect the nature. Why? Because he is also the part of nature. Human beings are also a part of nature. If we destroyed the earth is going to destroy us. So we have to control. At the end, he gives warning that he must control his damage or destructive activities on this earth. He must be in his limitations. He has to develop well harmony with the other creatures. See, he has to live and he has to let to live to other creatures also. ಓಕೆ, ತಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ
ಲೇಖಕರು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು, ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೂ ಸವಕಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಅದರ ಜೊತೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಅದರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಳಸಿ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿನಾಶವನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿನಾಶ ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗುವುದು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿನಾಶ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಸಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿನಾಶಕ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನಾಶ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಸಂತತಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವನ ವಿನಾಶಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಕುಲಗಳು, ಸಂತತಿಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಹಂತದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು, ವಿಷಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವಿಘಟಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾನು ಬದುಕಿ ಅನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವಿನಾಶ ನಿಶ್ಚಿತ, ಸಿದ್ಧ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ರೈಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪಾಠ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ವಿನಾಶವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, dear students, now we will study the lesson in detail. One of the consequences of technology and population growth in the increase of population throughout the world. See, day by day, because of technology, because of population growth, on the mother earth, human beings are developing their population. There was a population growth on the earth. Everyone knows the future of all life on the earth will be endangered if people do not control the contamination of the environment. See, contamination means pollution of the environment. If human beings are unable to control his pollutions, whatever the pollutions he is doing on the earth, he has to control that damage on the earth. Otherwise he will be endangered in this earth. Okay, he is going to end up in this earth. We read about accidents that cause pollution on cities or the poisoning of millions of fish in big rivers, but few of us realize the full extent of the dangers that confront mankind. See, we always read and we always hear about accidents in news channels and all. What they are showing that because of pollutions of cities, because of poisoning gas, because of use of chemicals, fertilizers, millions of fishes were died in seas, in rivers. Because about this news, only some people became alert. They realized that
we are doing dangerous thing on this earth. Because of that action, we are going to be in trouble in future. Trouble means, confront means trouble. We are going to trouble the human beings, so we have to control our damaging activities, destructive activities on this earth. Pollution can take many forms. See, human beings are doing pollution in many forms. Derelict landscapes. See, the thing is, ruined land, because for this we are cutting the earth, because for the derelict landscapes means ruined land. For the fossils, ನಾವು ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗಿದು ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಗ್ಗುತೋಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗಿದು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಭೂ ಸವಕಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ of landslide, because of landscape we are destroying the nature. See, destroyed forests. After that landslide, we destroyed forests. Industrial effluent means emissions. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗಿದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅರಣ್ಯ ವಿನಾಶ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, indestructible garbage. See, indestructible, see, unbreakable garbage. We are day by day we are producing indestructible garbage. ಅಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜನ್ನು, ಕಸವನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. After that, motor car fumes means smoke. Because of motor car smokes, the air pollution was going on this earth. Forming chemicals, this is going to affect the nature in abundant manners. For the farming, ನಾವು ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಯ್ಸನ್ gases. See, in the wars and all, in order to kill enemies, military is using poisonous gases. That is very much dangerous for the nature, for the human beings also. Nuclear tests. They are doing the nuclear test in the middle of the seas. That is going to hurt the environment of that water. ಆ ಒಂದು ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ lot of destructive activities, day by day human beings are polluting the nature. See, pollution can poison the air we breathe. We are poisoning the air which we breathe. The water we drink, we are polluting the water also, and the food we eat. Already we polluted the air, water and food. Food means because of farming, because using chemicals and all, we polluted our food also. See, the pronoun we refers not only to man. See, we did all these destructive activities because of that air pollution, water pollution, food pollution was there in the nature. With this, not only human beings are not affected along with us in this nature, some creatures are also living, some animals, birds, all these
creatures are also living in this earth. They were also affected by this poisonous activities by the human beings. See, women and children, but also to all our fellow creatures on the earth, insects, birds, fish and animals. See, dear students, in this paragraph, the writer talks about how we are affecting the nature, how we are damaging the nature, how we are poisoning the nature with our bad activities. With that, we are not only affecting along with us other creatures of the earth like insects, birds, fish and animals are also affected. It is true that progress in knowledge had led to the development of science and technology, which has in turn profoundly altered our environment. See, this is true. Science helped us a lot. See, because of science and its inventions, we developed a lot on this earth. So, with that development, science has a diverse effect also. This science has two phases. In one hand, it brings development. In another hand, it is going to be harmful for the nature also. See, ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮರೆಯಬಾರದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. Insecticides means the material which is used to kill the insects. Kriminashaka. Fertilizers and insecticides have increased agriculture output. See, because of these fertilizers and insecticides, we are able to get more food growth and more profit from our farms, which is required to feed the swelling population of the world. ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ವರದಾನ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹವೆವರ್, ಬೋತ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ and they are giving rise to a population also. Each one in the modern world has accumulated in our bodies a few milligrams of DDT, which is organochlorine. DDT means organochlorine, a type of insecticide. By using these fertilizers and insecticides by the farmers to his farm, already we accumulated in our bodies few grams of DDT. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು DDT ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಎರಡನೆಯ ಮುಖ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎರಡನೆಯ ಮುಖ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್. DDT is a type of insecticide. The DDT level in fish is rising and already some fish eating birds are also becoming sterile. Sterile means barren. Barren means infertile. ಸಂತತಿಹೀನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ DDT is going to affect the humans and creatures a lot. Already that fish contains this kind of DDT. The birds which ate that fish, they become barren, they become sterile. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ DDTಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂತತಿಹೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
fertilizers used in farmland are washed away by rain into rivers, lakes, and reservoirs. Reservoirs means ponds. See, by the rain, this fertilizer and insecticides which were used in the farm, that was washed out, and that water goes and that enters to the rivers, lakes, and ponds. And reservoirs means the ನೀರಿನ ಆಕರಗಳು. ಆ ನೀರಿನ ಆಕರಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಲಿನಕಾರಿ ನೀರು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The heavy intake content in fertilizers leads to wild growth of vegetation in them, which in turn deoxygens the waters, and as a result all the fish is lost. See, because of that DDT, because of that use of insecticide fertilizers washed out by the rain, and it is going to meet the rivers, in the seas, because they are going to develop deoxygenization. Deoxygenization means water contains oxygen, and these water animals all depend on that oxygen. By using the oxygen from the water, they are living and they are surviving in the water. Because of these insecticide was washed in the water, of that they are going to, this water is going to lose its oxygen, that is going to be harmful for the fish creatures, creatures of the water. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Massive industrialization too has led to serious pollution of the environment. Massive means abundant industrialization. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರ ವಿನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು, ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Millions of tons of smoke, sulfur gas they emit. Industries emit millions and tons of sulfur gases, ash, and unknown quantities of toxic byproducts are sent up every day all over the world, and we simply do not know if our chemical environment is slowly poisoning us all. See, we are happy that this is day by day industries are improving and our life become very much comfortable, but we don't know the diverse effect of this industrialism. These industries emit means ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಶಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಸಲ್ಫರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮೋಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಶ್, ಬೂದಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋನ್ quantities of toxic means poisonous things they are going to produce, and that was sent to the environment every day that poison was sent to the environment, to the rivers. That is going to affect our environment, and slowly our environment is going to be poisonous, and slowly it is poisoning. And if the environment is poisoned, means the creatures will also be poisoning by that poisonous environment. What is even worse? The worse means bad thing. Even the bad thing than this is the increase in the carbon dioxide content of the atmosphere from burning oil and coal. See, in these industries they are burning oils and coals. In order to run that industry, they need the heat, and for that they are burning oils and coals. Coal may in time prevent the escape of the sun's heat from the earth. See, because of burning coal and oil in the industries, that is going to develop carbon dioxide more in the nature, and that is going to
be increase the heat in the environment. That heat leading to a rise in the earth's temperature. Because of that heat, earth temperature is going to increase. The melting of ice caps and rise in the level of the ocean. Because of that heat, these ice caps is going to melt and there was a rise in the ocean. ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Because of this and like this, these industries are going to destroy the nature. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. The sea has become a cheap dumping ground for all kinds of waste products. Dumping means dustbin. The sea, ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ದೋ ದ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. Already the sea has some capacity to break down whatever the waste produced by the human beings, but it has limit. If we cross that limit means the sea will also unable to maintain and whatever the waste we are producing, that sea will also not take that waste product. It is going to affect the creature of the sea which are living in that sea. See, this capacity is not limited. See, unlimited. Sea is also having limits. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೆ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿನಾಶ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಶಾಲೋ ಸೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಶ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಸಿ. ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸ್, ಎಮಿಷನ್ಸ್, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅವುಗಳು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು concentrate in coastal areas in the order to be able to dispose of unwanted waste cheaply. So here industries has to control their poisoning, has to control their emissions. ತಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ವಿನಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್. Here we have to face the warfare by the chemical and biological. ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ಫೇರ್ could only destroy mankind. See, because of this biological warfare, ಇಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ವಿನಾಶ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ಫೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ could only one day destroy mankind. ಒಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಯನ ವಿನಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು. The weapon used to destroy not merely the enemy but vast civilian population as well. See, here in this war only the people who are participated in the war is not going to die. Some civilians, some common people are going to die in this war. Why? Because this is not a nuclear war. This is not a war between two enemies. This is biological war.
ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯುದ್ಧ. ನಿಸರ್ಗವೇ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ, ಅದರ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅವನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು, ವಿಷಕಾರಿ ನೀರನ್ನು, ವಿಷಕಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರದೆ ನಿಸರ್ಗವೇ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It seems we can expect a steady rise in leukemia and bone cancer in this world. See, because of our destructive activities, these diseases, human beings can have that leukemia disorder in his health, and bone cancer he will get in this world. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಸರ್ಗವೇ ಮನುಷ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It would be foolish to shut our eyes to the dangers of the pollution that human beings cause. It is human beings' foolishness that some human beings are closed their eyes in these dangerous activities. They have to control their activities. They have to develop. They have to recreate the nature. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿನಾಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಡ್ಡತನ. ಅವರು ನಿಸರ್ಗದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಸರ್ಗ ಉಳಿದು ಮನುಷ್ಯ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ dangers of pollution. Already some people having that knowledge that because of this pollution we are going to be in danger in future, but some people still unaware of this idea. Rivers are being gradually restored to health. International organizations are trying to keep the seas clean. Already we developed some harmony with the nature. We are fighting with these destructive activities. Industries are being asked to pay large sum to meet the cost of disposing of effluents. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we are developing the activities in order to recreate the earth, but we have to do that. See, campaigns are being organized against cutting down the trees. Campaigns means struggle was organized in order to cut down the trees. ಗಿಡ ಮರ ಕಡಿಯೋಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಸರ್ಗದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜನರು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರೋಸ್ಡ್ ಟು concern, and if all of us become concerned about our environment, see, some public people are aroused to having some concern with the nature. They developed some concern, but it is not sufficient. All human beings must develop their concern to the environment. We shall be able to keep the earth habitable for future generation. Then only we are able to keep this mother earth usable for the next generation. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮನುಕುಲವೇ ಆ
ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ಮಲಿನಕಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂಸೇಬಲ್, ಹ್ಯಾಬಿಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಮುಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಸರ್ಗ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಸರ್ಗವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ Polluting the World. Here the author gives information how day by day we are polluting the world, earth, and which were the things they are polluting the earth. And in the second paragraph he talks about how we have to recreate the earth, we have to develop some harmony with the earth. At the end he gives some suggestions how some organizations and some people developed the awareness and they started recreating the earth. Here at the end he advises other people has to join their hands with them. All together, all human beings has to recreate the earth, and that is going to develop good nature and good environment on this earth. Okay dear students, this is about the lesson. Thank you.